Thank you, everyone. Now we're going to go to the information session part of the presentation. Just a couple of housekeeping rules. We are going to have the presentation first in English and then in French. Please do not raise your hand or try to unmute yourself. Towards the end of the presentation, you can write your questions on the chat box, and we will do our best to answer as many questions as we can as time permits. So I'm gonna go ahead and get started on the presentation. Give me 1 second. All right. Hi, everyone. My name is Nafis. I work as a business analyst for Global Conference Alliance. Thank you for joining us. Let's start the information session. Sorry. I'm having some technical difficulties. All right. All right. The Global Conference Alliance was founded in 2019 in Vancouver, Canada. We are the leading organizers of international conferences, workshops, and expos in United States and Canada. We also hold expos like Global Lifestyle Expo of 2024, and we have an upcoming South Asia Expo in 2025 in Vancouver, Canada. Here are some of our key achievements for Global Conference Alliance. We have organized over 250 plus conferences with over 5,000 plus participants from 100 plus countries, where 500 plus papers were presented by authors, out of which 75 Best Paper Awards was awarded, which was published in 10 international journals. We are ISO certified. Here's our ISO certification number. We are also the only conference organizer in Canada who is ISO certified. This allows us to ensure highest quality of service in event planning, coordination, and execution. Global Conference Alliance is also the proud member of the following Board of Trades and Chamber of Commerces, which includes Surrey Board of Trade, Toronto Region Board of Trade, BC Chamber of Commerce, Vancouver Chamber of Commerce, British Columbia, Delta Chamber of Commerce, Montreal Chamber of Commerce, and Greater New York Chamber of Commerce, which is one of the biggest Chamber of Commerces in the United States. Like John was saying, since our company was founded, we have maintained an A+ rating in Better Business Bureau, which is an independent body which investigates and sets standards for business practices across Canada and the United States. So who comes to Global Conference Alliance? Who are our participants? We have a very diverse group of participants coming to our conferences. This can range from academicians, business professionals, industry leaders, students, government officials, and etc. Here are our top 10 disciplines, which includes business management and economics, digital marketing, HRM, IT, nursing, social sciences, environmental studies,
engineering, machine learning, leadership and development, and hospitality and tourism management. The location of our past conferences includes Vancouver, Toronto, New York, Cancun, Istanbul, to name a few. You can find a list of all our upcoming conferences for 2025 at globalconference.ca/upcoming conferences. As you can see, we have upcoming conferences in Ottawa, Vancouver, Seattle, Winnipeg, Las Vegas, London, Orlando, San Diego, Montreal, and so on. So why attend our conference, right? Like why choose Global Conference Alliance? It is an excellent networking opportunity for our attendees. We discuss the latest research and business innovations from emerging trends and innovative practices. You get a certificate of participation, official invitation letters. If you're an author, you can present your paper or your dissertation in the conference, and we do provide exclusive launching. Other value-added services includes notarized invitation letter, which John talked about, and a visa request expedite letter. Here are some of our notable keynote speakers. As you can see, we offer conferences in a lot of various different topics, and therefore our keynote speakers comes from various diverse backgrounds. Here's the average attendance by disciplines or topics. First, of course, is business management and economics, then international business with digital marketing, HRM, African business and technology, nursing, accounting, arts education, cybersecurity, and supply chain management. This is an actual conference day schedule. So what happens during the day of the conference? It starts with the registration and luncheon, which is usually from 1 to 1:30. That's when our conference starts. Opening remarks by conference chair, followed by ice-breaking session, which includes comments like where you're visiting from, what brings you in, what topics are you here for. Then the conference, since it's a multidisciplinary conference, then our sessions are divided. And, it goes like technical session 1 and 2. You can see there's coffee break towards the end. We do a certificate presentation ceremony, photo sessions, and testimonials and closing remarks. So here's the peer review process. If you're trying to present as an author in our conference, so the first step will be paper submissions. You have to submit an abstract or full paper to the online portal. Then it's initial screening. Our team checks format, relevance, and length. Reviewer assignment. Expert reviewers are selected to evaluate your paper. Review process. Reviewers assess originality, clarity, and provide feedback. The fifth step is you receive the decision, whether it is accepted, whether you need to revise, or it is rejected. Revision and final decision. So revised papers are reassessed, leading to a final decision. And then if your paper is accepted, you can attend the conference and present at the event. Global Conference Alliance, we constantly collaborate with all these following institutions for academic credibility, which includes Canadian Journal of Business Economics and Health Management, GBERCC, DOI Foundation, Google Scholar, JSTOR, Crossref, Cambridge Scholars, and Publishing. For academic credibility, recently we have also signed MOUs with multiple universities across the globe. Right now we have MOUs with Daffodil University,
Frontier University from Somalia, and Indo Global Mandarin University from Indonesia. Here is the conference registration process for authors if you're trying to present your paper at one of our conferences and put your paper in the journal. So first, you select the conference, you upload the paper, you receive approval and registration, confirmation, and then you join the conference and present. For listener, it's a little bit more simple. You select the conference, complete the registration form, complete payment, you receive confirmation and the invitation letter, and then you join the conference. Here are some of our value-added services, which is a visa expedite request letter and notarized invitation letter, which are each $100 as a value-added service. Here are some of our upcoming conferences for May and June. You can see for the May 9th through the 11th, we have a conference in Ottawa, then 16th through the 18th in Vancouver. May 17th, we have simultaneously another conference in Las Vegas. We have a conference in Seattle and Calgary. Here is the checkout process. There are 3 methods of payment. You can use a bank card, which is debit or credit card. Second is bank transfer. And then if you're in Canada, you can do an e-transfer through Interac. Some of the payment challenges that our attendees or customers face is an address mismatch, card limit issue, or dual currency activation issue. So solution to payment challenges: alternative card, increase limit or split the payment, which is allowed in our registration process, activate dual currency, and then bank transfer. And then if you're in Canada, you can do an e-transfer as well. But here are some of the frequently asked questions. What documents will I receive after registration? You will receive an invitation letter. These documents are essential for your participation and visa process if needed. Can you present your research paper at global conference? Yes, after the peer review process. If it is accepted, you can present at our conference. Is there any early bird registration? Early bird registration is only for authors only, not for listeners. Will I get a certificate for participating in the global conference? Yes, all participants will receive a certificate of participation at the end of our conference. What type of conferences do we organize? We organize conferences across various fields, including business management, marketing, technology, science, education, machine learning, hospitality, engineering, etc. If you have any question regarding global conference, please do not hesitate to contact us. We are here to assist you in any way that we can. Here is our head office locations: Vancouver office, Toronto office, Seattle office, and Australia's office. You can email us at contact@globalconference.ca. You can WhatsApp us at 672-071-2088. We also have a dedicated French customer service. Their email is info@globalconference.ca. Here's the phone number. We have a dedicated customer service team. So please feel free to reach out to us with any questions that you have. We will be more than happy to help you out. That is all from me. So we are really excited to see you at the conference. Thank you for your time. Now my colleague, Stefan Okabi, will share the presentation in French.
Stefan, are you able to unmute yourself? There you go. Can you guys see my screen? Yes, sir. All right. OK. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Stéphane Mokabi. C'est moi qui ai la lourde responsabilité de vous entretenir ce matin en français. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Qui sommes-nous? Nous sommes Global Conference Alliance. Nous sommes fièrement canadiens et véritablement mondiaux. Global Conference Alliance est une structure créée en 2019 ici à Vancouver. C'est une organisation qui met en place et qui organise des conférences, des ateliers, des expositions internationaux telles que le Global Life Expo qui s'est tenu l'année dernière en 2024. Et nous sommes en train de préparer une autre exposition que nous appelons Expo 2025. Alors, nous allons continuer. Ici, quelles sont nos principales réalisations? Nous avons à notre actif et à notre crédit plus de 500 présentations de travaux, plus de 75 prix de meilleur travail, plus de 10 revues internationales, plus de 100 pays participants et au total 250 conférences de taille réussies pendant les 6 années. Ici, pour vous montrer en tant soit peu l'importance et la véracité de nos travaux, nous allons vous dire que nous sommes la seule organisation de conférences au Canada qui est certifiée 9001-2015. Et c'est une source véritable de crédibilité. Vous pouvez voir notre numéro de certificat qui est en bas ici. Alors, toujours dans cet élan de crédibilité, nous vous disons que nous sommes fiers d'être membres de la Chambre de commerce de Surrey, de la Chambre de commerce de Toronto, de la Chambre de commerce de la Chambre de commerce francophone de Vancouver, de la Colombie-Britannique, de Delta, de la Grande Chambre de commerce de New York, de la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal. Certaines personnes se posent la question de savoir qui peut participer à nos conférences. Eh bien, messieurs et dames, nous vous disons que toute une panoplie de population est invitée à participer à nos conférences. Elles partent, n'est-ce pas, des universitaires, des professionnels des secteurs d'affaires, des fonctionnaires, des étudiants, des leaders d'industrie. Tout le monde est invité à participer librement, n'est-ce pas, à nos différentes conférences. Alors, quels sont les thèmes que nous traitons lors de nos conférences? Nous partons des sciences sociales jusqu'aux soins infirmiers et gestion des soins de santé, en passant par l'environnement, l'ingénierie, le développement de leadership, les sciences médicales et de santé, les affaires économiques, le marketing numérique, la gestion des ressources humaines, la technologie du recrutage. C'est pour dire que nous développons un éventail vraiment enrichi de conférences. Tout le monde peut y trouver pour son compte. Voilà un tant soit peu les différents lieux où nous avons eu à organiser nos conférences. Nous avons plusieurs fois organisé des conférences ici à Vancouver. Nous avons organisé des conférences à Toronto, à New York, c'est aux États-Unis, et également à Istanbul. Ce sont quelques endroits où nous avons eu à organiser des conférences. Nous avons ici la liste de nos prochaines conférences de mai et de juin. Vous voyez ici déjà, nous avons, dans le même mois de mai, nous avons 4 différentes conférences. Nous avons une conférence qui s'effectuera bientôt, le 10 mai à Ottawa. Ce sera une très grande conférence qui va réunir des hommes d'affaires africains, des hommes d'affaires canadiens
et même des ambassadeurs et des consuls. Ce sera une grande conférence. Nous vous invitons également à cette conférence. C'est pour dire que nous organisons ici des conférences à Seattle, ça c'est aux États-Unis, à Winnipeg, etc., etc. Pour avoir plus d'informations, vous allez sur notre site internet sur globalconference.ca/6 Upcoming Conference et vous allez pouvoir regarder, revérifier les différentes conférences à venir. Alors, ici, certaines personnes peuvent se poser la question à savoir pourquoi est-ce qu'il faut participer à nos conférences? Eh bien, la réponse est là. Nos conférences sont des excellentes opportunités de réseautage. Parce que quand vous venez à nos conférences, nous avons d'éminents hommes d'affaires, d'éminents professeurs, d'éminents participants. C'est le cas pour vous, c'est l'endroit pour vous de créer des réseautages avec ces personnes. Vous bénéficiez également de l'aide d'invitation officielle. Et c'est de ça, nos panélistes parlaient tout à l'heure tantôt. C'est-à-dire que, au lieu de passer par une conférence où vous allez vous faire arnaquer, ici, nous vous donnons de l'aide d'invitation officielle et qui sont légales. Alors, ensuite, c'est le lieu d'obtenir les dernières innovations en termes de recherche et d'affaires. C'est le lieu également de présentation de vos documents de recherche. Nous avons également une tendance émergente et pratique et bien sûr innovante. C'est le lieu d'avoir des déjeuners exclusifs, comme je le disais tantôt, avec ces hommes d'affaires où vous aurez le temps, n'est-ce pas, d'échanger avec eux, d'apprendre à nouveau, d'apprendre de nouvelles astuces, d'apprendre de nouvelles informations. Et enfin, vous repartez toujours de nos conférences avec un certificat de participation. Alors, nous avons ici des lettres d'invitation notariées, des lettres d'accélération du visa dont nous allons parler plus tard. Nous vous présentons un tant soit peu nos conférenciers et principaux. Vous avez à la tête le docteur Afzalou Rahman, qui est le président de cette conférence. Vous avez également monsieur John Ofi, qui est un éminent professeur ici au Canada et qui est également un homme de droit, un avocat. Et vous avez tous ces conférenciers qui sont vraiment d'une importance capitale. Et Stéphane, je parle un peu de français, mais je ne parle pas français bien. D'accord. Ah, d'accord. Également. Je compris un peu quand votre parler en français. Pardon? I understand a little bit when you speak French, but I understood what you were saying there. All right. Okay. No problem. Donc, c'est un peu ça. On continue. Ici, ce sont nos disciplines. Nos disciplines, n'est-ce pas, que nous traitons lors de nos différentes conférences. Vous voyez là, la gestion d'entreprise et économie. Nous avons le commerce international et marketing. Nous avons le marketing numérique, etc., etc., etc. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations, bien sûr, aller sur notre site internet et scripter pour vous informer. Nous vous montrons ici un cas pratique, le jour de l'organisation d'une de nos conférences. Comment ça se passe? Le jour de la conférence, dans un premier temps, nous procédons à l'inscription des différents participants. Ils viennent, on procède à leur inscription en vérifiant bien sûr leur lettre d'invitation. Ensuite, on passe au déjeuner. Ensuite, il y a le discours d'ouverture du président de la conférence. Et ensuite, nous faisons ce qu'on appelle une séance pour briser la glace. Ce sont des petites questions-réponses pour pouvoir, un tant soit peu, amoindrir les effets de l'atmosphère. On échange un peu, on pose des questions à chacun qui donne des informations sur son origine, etc., etc. Nous passons ensuite à la première séance technique. Ensuite, nous passons à la deuxième séance des questions et réponses. Nous passons à la deuxième séance technique, à une autre séance de questions et réponses et nous procédons, n'est-ce pas, à une pause café. La cérémonie ensuite de remise des certificats vient.
et nous procédons à une séance photo au mot de clôture du président de la conférence et nous prenons, n'est-ce pas, le témoignage de chacun des participants. Alors, ici, il s'agit de ceux que nous appelons auteurs, qui, n'est-ce pas, voudraient publier un article ou un document lors de nos conférences. Comment est-ce que ça se passe? Dans un premier temps, ce dernier est appelé à aller sur notre site internet, à vérifier les conférences. Et la conférence qui lui sied, alors, elle sélectionne et elle soumet son document. Ensuite, nous recevons le document. Nos experts vont procéder, n'est-ce pas, à la révision de ce document. Alors, après avoir révisé ce document, on lui notifie. On lui notifie pour voir si éventuellement le document a été accepté, le document doit être révisé ou encore a été rejeté. Au cas où le document a été accepté, alors on l'invite simplement, n'est-ce pas, à avancer dans la procédure et à venir présenter son document lors de la conférence qu'il aura choisie. Ici, nous allons toujours dans le sens de la crédibilisation de nos structures. Nous voulons vous confirmer et vous rassurer que nous sommes une structure crédible et une structure réelle. Vous voyez là, sous plusieurs structures académiques auxquelles nous sommes adossés. Il s'agit par exemple de la CJBE-HM, de GBER-CC, de la DUT Fondation, de Google Scholar, de GSTOR, de Cambridge Scholar Publishing et de Crossref. Vous avez l'opportunité d'aller sur Internet et puis faire des recherches pour en savoir davantage. Alors, nous allons parler de l'enregistrement. Alors, chez nous ici, nous avons deux types de participants. Nous avons le premier type de participants que nous appelons les auteurs qui viennent, comme je le disais tantôt, pour présenter leurs documents. Alors, comment est-ce que leur inscription, leur enregistrement à nos conférences s'effectue? Alors, cette personne est appelée à aller sur notre site internet, à sélectionner la conférence qui l'intéresse. Elle sélectionne la conférence, elle télécharge son document qu'elle voudrait publier lors de notre conférence. Ensuite, nos experts vérifient la fiabilité du document, lui envoient une confirmation et simplement elle rejoint notre conférence, la conférence qu'elle aura choisie au début pour, n'est-ce pas, publier son document. Alors, le deuxième type de participants à nos conférences, ce sont les auditeurs. Les auditeurs, ce sont des personnes qui viendront et qui seront un tant soit peu passives et qui vont écouter lors de la conférence. Alors, comment est-ce que leur inscription s'effectue? Dans un premier temps, elle part sur notre site internet, elle sélectionne la conférence qui l'intéresse, ensuite elle remplit le formulaire et procède au paiement du ticket de conférence et lorsque c'est confirmé, elle rejoint la conférence librement pour apprendre, pour participer à la conférence. Alors, comme je le disais tantôt, nous parlions des lettres de valeur ajoutée. Elles sont d'autant plus importantes pour des personnes qui sont peut-être en Afrique ou qui sont à l'extérieur des États-Unis ou encore du Canada et qui auront besoin, n'est-ce pas, de visa pour pouvoir venir à participer à la conférence. C'est en cela que c'est important. Ce sont des documents que nous élaborons. Par exemple, je prends le cas de la lettre d'invitation notariée. C'est un document qui sera légalisé, qui sera notarié par l'homme de droit qui était là tout à l'heure, le professeur John Offie, qui sera légalisé par ce dernier. Alors, comment ça se passe? Ça donnera plus de crédibilité à votre demande, en ce sens que c'est un document désormais qui a été légalisé. Et c'est dans ce même registre que nous avons la lettre de demande de visa accéléré. Alors, on va parler un peu de nos conférences qui se tiendront bientôt, c'est-à-dire en mai, de mai jusqu'en juin. Alors déjà, en mai, nous avons
jusqu'à 4 conférences qui se tiendront. Nous avons la 73e conférence mondiale sur la gestion des affaires et l'économie qui se tiendra du 9 au 11 mai à Ottawa. Nous avons la 51e conférence mondiale sur le commerce international et le marketing qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025, bien sûr, ici à Vancouver. Nous avons une grande conférence également, la 69e conférence mondiale sur les affaires et la technologie en Afrique, qui se tiendra le 17 mai 2025 aux États-Unis à Las Vegas. Et nous avons la 56e conférence mondiale sur le marketing numérique et la technologie du 23 au 25 mai 2025 qui se tiendra à Seattle aux États-Unis. Et en juin, c'est-à-dire du 6 au 8 juin 2025, à Calgary, nous avons la 54e conférence mondiale sur la gestion des ressources humaines. Alors, nous allons parler maintenant du processus de paiement. Alors, quand il s'agit de paiement, il existe 3 méthodes de paiement. Nous dirons même qu'il y a plusieurs méthodes de paiement. La première méthode de paiement, c'est par la carte magnétique, c'est-à-dire que il peut s'agir soit de la carte de crédit ou encore de la carte de débit. Nous avons le virement bancaire, nous avons le virement électronique qui est typiquement réservé que à ceux qui sont au Canada. À côté de cela, nous avons ouvert également pour ceux qui ont des difficultés d'utiliser ces 3 modes de paiement, d'utiliser peut-être MoneyGram ou encore autre type de paiement, mais vous nous joignez pour qu'on puisse vous situer davantage. Alors, quand les gens essaient de procéder au paiement, ils sont généralement confrontés à des défis de paiement. Alors, quels sont ces défis de paiement? Il peut s'agir de l'incompatibilité de l'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez votre carte magnétique, vous y mettez une adresse géographique. Et lors du paiement, lorsque vous modifiez cette adresse géographique, il est difficile que le paiement puisse passer. Donc, vous devez faire très attention. Et il y a certaines personnes qui sont dans certains pays qui sont confrontées à une limite de fonds sur la carte magnétique. Ça veut dire, par exemple, que il y a certaines cartes magnétiques qui ne peuvent pas payer, par exemple, au-delà de $300, au-delà de $400. Alors, si vous avez ce problème, nous vous donnerons la réponse tout à l'heure. Et il y a également certaines personnes qui ont des cartes magnétiques, qui ont des problèmes de double devise. Alors, par exemple, lorsque vous avez un problème de carte magnétique, vous pouvez remplacer la carte magnétique par une autre carte magnétique et puis essayer. Alors, si vous avez un problème de limitation de fonds, c'est-à-dire vous ne pouvez pas payer un grand montant avec votre carte magnétique, nous pouvons vous aider en fractionnant le montant et en vous donnant des liens que vous allez utiliser pour procéder facilement à vos paiements. Si votre carte magnétique n'a pas l'option double devise activée, vous pouvez contacter votre banque pour que cette option-là soit activée. Alors, le virement bancaire, c'est également un moyen pour que vous puissiez payer. Si vous êtes au Canada, vous payez tranquillement par le virement électronique que nous appelons Interact. Alors, ici, ce sont des questions, des facts que vous trouvez facilement sur notre site Internet. Ce sont des questions qui viennent régulièrement. Nous avons pris soin de les énumérer sur notre site Internet et nous avons également répondu à ces questions. Vous pouvez visiter notre site Internet et puis vous enrichir. Alors, ici, il y a plusieurs personnes qui nous contactent. Moi, en tant que le responsable en termes de la communication en français, il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour savoir où nous sommes logés. Alors, nous sommes logés, notre siège social se trouve ici. C'est à King George, au 9850. Hier, nous avons fait une petite vidéo que nous avons partagée sur Facebook pour que ceux qui voudraient éventuellement savoir où nous sommes puissent aller visiter. Nous avons également un bureau à Vancouver, nous avons un bureau à Toronto,
nous avons un autre bureau à Seattle et nous avons un bureau en Australie. Alors, pour ceux qui voudraient éventuellement me joindre en français, vous m'envoyez directement un mail à info@globalconference.ca ou bien vous m'appelez directement sur le +1 672 971 40 35. Je me ferai le plaisir de vous recevoir et de vous renseigner. Alors, je suis à la fin de mon intervention. Je vous remercie et j'espère que bientôt nous vous verrons à nos conférences. Merci beaucoup. Thank you so much, Boca. Now, if you want to stop presenting, now we are gonna open up the questions part of our presentation. If you have a question, please write your question in the chat box over here, and we have a number of people who work for Global Conference Alliance, and we will be able to answer the questions accordingly. So the first question is from Bokari Mukhtaru Safa. It says, greetings once again. This is my first question. Why some of those embassies in Africa usually refuse to give out visa to applicants from Africa that he or she is with authentic, valid invitation letter from Global Conference Alliance? Thank you for your question. I'll try to answer it. If I miss any points, our Director of Operations can also add to it. As Dr. Avdalu said, like no company can guarantee visa. There are probably other parts of the visa application that requires to be in order to be able to obtain the visa. But when they see that it is a legitimate company that is registered in British Columbia, that does add a lot of value to your applicant's process or application. So it is really up to the embassy to decide. There can be like other documents that may not be in place. So it is really up to the embassy, and no company in the world can guarantee the visa. If anyone wants to add anything, please feel free from Global Conference Alliance to add. Yeah. Messieurs, madame, c'est le temps pour vous, n'est-ce pas, de poser vos questions dans le chat. Si vous avez une préoccupation, si vous avez manqué de comprendre une information, vous laissez juste votre préoccupation dans le chat et nous nous faisons le plaisir, n'est-ce pas, de vous répondre. Merci. Any other questions? Please write the questions on the group chat or the chat box. What is your advice on how Africans can apply and get the visa? We really cannot advise on how visa should be obtained. Neither can we help with the actual application process. But if you do want like a notarized invitation letter, which John talked about, or a visa expedite request letter, you can request it from us. Again, this does not guarantee any visa, but in our experience or experiences from attendees, this may strengthen your visa application. But we cannot advise or help you
to fill out the visa application form or give you advice on how to apply for the visa. Whatever your local embassy requires, they will have like a list of documents that will be required to be presented at the embassy. So just follow the local embassy's procedures. Thank you. Boka, you have a question from Atibu. I think that is in French. If you want to answer it or translate it from us, if you are not sure of the answer. Okay, is asking, since global conference is not responsible for the visa, what will happen in case he got the visa very late? That means after the invitation that he got gets expired, then he get a visa. What will happen? So just to be clear, like what happens if he gets the visa after the invitation letter gets, after the invitation letter that he purchased from us got expired? So the conference has already passed. Mm-hmm. And now he got this visa. What will happen? So this depends on case to case, but our basic policy is our tickets are non-transferable or non-refundable. It is the responsibility of the applicant who buy the ticket to have ample time to apply for the visa and check with their local embassies for the time frame. But it also depends on case to case. If that's the case, please have them reach out to us. And also, any returning customer, right? Like if the date has passed and he wants to buy a new ticket, every returning customer will get a 50% off on their next purchase. Yes. Okay. Okay. Alors, Monsieur Atibou, en fait, comme il le disait, c'est une étude au cas par cas. C'est-à-dire que chaque situation est étudiée au cas par cas. Cependant, vous devez prendre le temps, n'est-ce pas, de vérifier le temps d'étude de votre visa avant de procéder au paiement du ticket. Et cependant, si cette situation-là arrive, ce que nous faisons, nous avons la possibilité de l'étudier au cas par cas, hein. Et deuxièmement, lors de l'achat, si éventuellement vous souhaiterez acheter un nouveau ticket, nous faisons une réduction de 50%. Donc, c'est un peu ça. All right. So I think that answers the next question as well. It is the similar question. But from EU Declan is, do you have any office here in Nigeria? And also, can you display your account details for a bank transfer so that one will not make any mistake? We are currently working with a number of agents who have local offices in Nigeria. Soon there will be a landing page on our website listing all the different agents who we are partnering with in each country, and it will have their address, so you can go there physically and visit their brick and mortar. But for the bank transfer, please reach out to our WhatsApp team, or we will have one of our customer service representatives reach out to you, and we will provide that information to you very soon, sir. Thank you. Any other questions?
Hello. Hi, Nafis. This is Yasmin, the Director of Operation from Global Conference. So I just wanted to iterate what Nafis said about the account details for bank transfer, because this is very important. And I just want to reiterate that our customer service representatives, they're very vigilant, and then they're very alert. So whenever you have any question, you have any doubts, feel free to WhatsApp us, feel free to message us, and then we will answer all your questions and concerns. Sometimes the biggest problem you guys face from Africa or other countries is about how legit our conferences are, or how legit our business is. So for that reason, we are constantly uploading different videos showcasing our conferences, showcasing our keynote speakers, as well as our office environments right here in Surrey, British Columbia in Canada. So whatever questions or concerns you have, we are very happy. We are eager to answer all your questions and concerns. Thank you. Thank you, Yasmin. All right. Any other questions? If you have any questions, please type it in the chat box or the group chat, and we will answer it. Okay, so Mr. Bokhari said, I want my agency to work together with Global Alliance in Gambia. We would like to work with you too, sir. Our customer service representative will be reaching out to you very soon, sir. Thank you. Also, I want to discuss that if you go to our website, globalconference.ca, and in one of the tabs on your right, you will see that there is a page that is called Call for Representatives. If you go over there and if you fill out your information, this is basically call for agents. So anybody who wants to partner with us and work with us in their designated countries, they can fill out the information. That information comes to us, and we usually reach out to you right away to set up a virtual meeting, so that we can discuss the terms. We send out a contract, and we want to work with you as soon as possible. So if you go to globalconference.ca, maybe I can share my screen over here. 1 second. Let me see, and I will guide you to that. So if you go over here, globalconference.ca, and then you guys can see my screen, right? Yes, we can see your screen. Okay. So if you go to call for reps over here, call for country representative, want to be a part of a powerful network, join us as an agent. Here are some of the details. And then if you go down here, you put your full name, company name, business email, phone number, country and city of operation, website, if any, years of experiences, service offered, and submit it. We will get the notification, and then we will reach out to you to set up a meeting, because we do want to work with you. So it's a meaningful collaboration and a win-win situation for both of us. Thank you. How do I get the WhatsApp number? And also, can we work together? Yes, sir. We will reply to you with the WhatsApp number soon. Yeah, there is a French question. Is asking what is the procedure to publish a paper during our conference.
What is what? Yeah, I said there is a question from Amos. Is asking what is the procedure to publish a paper during our conference. Right. We have discussed. Hi, Amos. How are you doing? We have discussed this, and Boca, you can chime in too if you want to. For sure. So in order to join the conference as an author and publish a paper to our conference in one of our journals, you have to send us the abstract and the paper to our team, and it will be assessed with like peer review. Then you will get the decision, and then you complete the registration. If everything goes okay, you can present your paper at the conference. Yeah. Amos, bonjour. Bienvenue à notre séance d'information. Alors, pour pouvoir publier un document ou un article lors de nos conférences, dans un premier temps, tu passes sur notre site internet, tu vérifies la conférence qui te sied, tu la sélectionnes et tu télécharges le document que tu voudrais publier. Alors, nos experts prendront le temps de vérifier le document, et lorsque c'est approuvé, on te fera signe, et puis tu participeras à la conférence pour pouvoir, n'est-ce pas, la publier. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Okay. Also, if somebody is confused about what is peer review is, in short form, is like an evaluation of like any academic or professional or scientific work by others working in the same field. All right. Any other questions? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Une autre question, s'il vous plaît? Okay, if there are no other questions, okay, we have a question. Oka? Yeah. Okay, it is like she wants to attend our Ultra conference on May 11th, but till now she did not get a visa. So what should she do? You want to answer it? Yeah. Okay. Ok. Déjà, la conférence se tiendra à Ottawa le 10 mai. Et donc, puisque vous n'avez pas encore obtenu votre visa, dans un premier temps, vous nous contactez et puis on va étudier votre cas. Sinon, normalement, ce que nous faisons, c'est que quand c'est comme cela et que la date de la conférence est passée et que vous souhaitez éventuellement payer un autre ticket de conférence, nous vous donnons ce deuxième ticket de conférence à moitié prix, c'est-à-dire avec 50% de réduction pour vous aider puisque vous avez déjà acheté une première fois. C'est ce que nous faisons. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un a une question? Okay. I think that's about all the time we had for today's presentation, talk show, and the information session. I would like to thank our guest, Konan Busingye from Uganda, and
John O'Fee, and our CEO, Dr. Afzalur Rahman. Thank you for taking the time to address such an important topic about fake invitation letter. I'm sure everybody got a lot out of it. Thank you, Boca, for presenting the information session in French. Thank you, everyone who has taken the time to join this information session. We are really grateful that you have taken the time to attend this meeting, and we will be doing this again next month. Thank you for your continuous support, and thank you very much. I will be ending the call right now.